Assalamu alaikum, dear students. Today I will discuss about sound. Now, sound and its characteristics. স্টিলের বোর্ডকে ফ্লোরে লক করে তখন আমরা সাউন্ড শুনতে পাই। আমাদের ঘড়ির অ্যালার্মের সাউন্ডে আমাদের ঘুম ভাঙে। আবার যখন আমরা স্কুলে যাই তখন আমরা বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড শুনতে পাই। রোডে গেলে আমরা রিক্সার বেলের সাউন্ড শুনতে পাই। এইগুলি বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড আমরা শুনতে পাই। এর মধ্যে কিছু সাউন্ড আছে শুনতে কমফোর্ট ফিল করি, যাদেরকে বলে প্লেজিং সাউন্ড, যেমন হারমোনিয়ামের সাউন্ড, ফ্লুইডের সাউন্ড। আবার কিছু সাউন্ড আছে যেগুলি শুনতে আমরা কমফোর্ট ফিল করি, অর্থাৎ নয়েজি, যেমন গাড়ির হর্নের সাউন্ড, আয়রন কাটার সাউন্ড, ডগের বার্গিং সাউন্ড। এই সাউন্ডগুলির মধ্যে প্লেজিং আনপ্লেজিং যাই হোক না কেন, সকল সাউন্ডেরই কিছু একটা সোর্স আছে। সাউন্ড কোনো না কোনো সোর্স থেকে প্রডিউস হয়। সো সাউন্ড ইজ এ one kind of energy which produces sensation of hearing. In our ear. Now, characteristics of sound. Sound is a kind of energy. Two, sound produces from vibrating object. Mechanical oil. Four, an elastic medium is needed for propagation of sound. Of sound. 5. The velocity of sound depends on the nature of the medium. Now, origin of sound. Sound is produced due to vibration of an object. Now, circulation of sound or propagation of sound. Sound is produced due to vibration of an object. Again, the vibrating object vibrates the molecules of air around it. Thus, vibration passes to next molecules of air. Such movement created by vibrating molecules of a medium is oil.
So sound propagate from one place to another place in the form of wave through a medium. Now, it is a spring. It is a it is the expansion of spring, and this is the contraction of spring. Again, expansion of spring and contraction of spring. This is expansion of spring. Direction of wave. Vibration of wave. अब चला देखिए मीडियम साउंड करा जाए मीडियम में प्रयोजन হবে এই মিডিয়ার মধ্যে পড়ে সলিড লিকুইড এন্ড গ্যাসিয়াস সলিড সাবস্টেন্সে সলিড মিডিয়ামে সাউন্ড সবচেয়ে ফাস্ট চলে আর গ্যাসিয়াস মিডিয়ামে সাউন্ড সবচেয়ে স্লো চলে। Dear student, I will discuss velocity of sound in different mediums. Velocity of sound in air, equal to 330 meter per second. Velocity of water, velocity of sound in water, one four nine six meter per second. Velocity of sound in aluminum, 6420 meter per second. Now, how can element hear sounds? We know vibrating objects produce sound, and that sound is circulated all the directions through medium. The outer shape of our ear looks mostly like a funnel. When sound enters into it, then sound goes through a hole where there is a stretched thin layer at the end. This is called tympanum. This layer plays an important role. The rule is that the vibration of sound vibrates the tympanum. Vibration reaches to the brain from there. Thus, the ear can hear the sound. Now, limit of audibility of sound. We know sound is produced due to vibration of object. We cannot hear the sound of all vibrating object. The sound that can human hear is called audible sound. It is another name is infrasonic sound. Infrasonic sound can produce elephant. The sound that human cannot hear is called inaudible sound. The range of inaudible sound is less than 20 Hz and more than 20,000 Hz. It is also called ultrasonic sound. Ultrasonic sound can produce bat, dog, and bee, etc.
Now, example, a man left standing on one of the banks of a river. Echoes here after 1.5 seconds due to the reflection of the sound from another bank. If the velocity of sound at that time is 340 meter per second, what is the breadth of the river? Now, we know in case of echo, two into distance equal to velocity into time. Here, velocity equal to 340 meter per second. Time equal to 1.5 seconds, or 2 into distance equal to 340 meter per second into 1.5 second, or distance equal to 340 meter per second into 1.5 second by 2 equal to 5 on 0 by 2 equal to 255 meter.